Monsoon always brings us climatological paradoxes. For example, last week we experienced torrential rainfall and floods in Western Ghats region, whereas certain other parts of India was actually experiencing water stress and droughts. So, today we are going to discuss the topics in detail along with some places in news. So, I'm Arjun from Amrita IAS Academy. Let's start. So, we will move on to our first topic, that is landslides. So, recently torrential rainfall in certain areas of Western Ghats actually created landslides in certain states, for example in Maharashtra and also in Kerala. So, we already know the Anakkampozhil, Kalladi, Meppadi tunnel project. That region actually experienced a debris slide or debris flow, which is a type of landslide last week. So, last week torrential or excessive rainfalls Western Ghats in the western side. നമ്മുടെ വിൻവേർഡ് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റെയിൻഫോൾ കാരണം നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുംബൈ പൂനെ റീജിയനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വയനാട് റീജിയനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വിൽ സി വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് എ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കോസസ്, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ്, ദെൻ ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ ഹിമാലയൻ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് എക്സെട്ര വിച്ച് വാസ് എ PYQ ഓൾസോ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് എ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്? സോ ബേസിക്കലി ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഈസ് എ rapid downslope movement of rocks, soil, organic material and maybe fill. Fill means the things which are created by humans. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ബേസിക്കലി ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സോ all of these together moving along the slope under the effect of gravity. So stress here, it is moving under the effect of gravity. ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റിലാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ താഴോട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ വേറെ മീഡിയം ഒന്നും ആക്ച്വലി ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എക്സോജനിക് ഏജൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. വാട്ടർ ഈസ് ആക്ച്വലി എനേബിളിംഗ് ദ മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ആക്ച്വലി എനേബിളിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ റാപ്പിഡ് ഡൗൺ സ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റോക്ക്, സോയിൽ, ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഫിൽ എലോങ് ദ സ്ലോപ്പ് അണ്ടർ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ബിക്കോസ് this will be helpful in answering mains answers. Then generally when landslide actually occurs, it occurs when shear stress of the slope is actually greater than the strength of the underlying material. Basically നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിന് എപ്പോഴും ഗ്രാവിറ്റി പുൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദ പുൾ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ്സ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഈ മെറ്റീരിയലിനെല്ലാം ഒരു ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. They have addition, cohesion, etc. So it will create kind of resistance against the pull also. So that is called shear strength. ഇനി shear strengthനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ shear stress വരുമ്പോഴത്തേക്കും everything will move down slope. So ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കോമൺ ട്രിഗേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be rainfall. So rainfall വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? What happens when it rains? When it rains, നമ്മുടെ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്സിൽ വാട്ടർ വിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ആക്ച്വലി. ദ പോർസ് ഇൻ ദ സോയിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഫിൽഡ് ബൈ വാട്ടർ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ മാസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. സോ ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വിച്ച് ഇവൻച്വലി ലീഡ് ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ്. ദെൻ earthquakes sometimes. So earthquake ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും there will be sudden movement and it will create actually liquefaction of the soil region and soil will move as a liquid. Okay, നമ്മുടെ ക്യുക്ക് സാൻഡ് ഒക്കെ പോലെ സോയിൽ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന സിനാരിയോസ് ഓൾസോ ഉണ്ടാവും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് earthquakes. Then human activities like നമ്മുടെ റീസെൻറ്റ് വയനാട് occurrence where നമ്മുടെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും there will be landslides. So toe areas of the slope, when we cut the toe areas, then it will cause landslides. Then generally in nature the combination of all these events actually happen. Generally ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ഈസി. നൗ വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ്. സോ യു ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ്, NCERT ടോപ്പിക് ആണ്. സോ പ്ലീസ് ഡു റെഫർ ദാറ്റ് പാർട്ട്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറിഥിങ്. സോ വി ഹാവ് falls where generally dry materials, rock, debris, etc. actually fall from a height. Here the slope is actually very steep slope and materials are actually dry materials, so they actually fall. It is actually very fast.
it is very fast. So it creates havoc in the region. For example, if you see vehicles idichittondu kallu varuna scenarios ningal kanditundavum. Then we have topples. So this is actually the rock actually rotates and move. So similarly nammade falls okke pole thanneyanu varunathu. There is a slight difference only. Valiyadayitte focus cheyanda. So you should focus on falls, slides and then flows and creep only. So itrayum karyangal ningal focus cheyda madiyavum. Then slides, you already know it. The slump is given in exam in your basic materials. So it is an important movement. So here we have rotation at the toe. So rotation and there is actually slide. So that is called slump. Then translational slide ningal nokkanda avashyamilla. This is enough. Then flows are actually kind of fluid like movement. Okay, here water will be more. So this is having wetness. So it is having water, and we can actually classify the flow into two types generally: debris flow or mud flow, which is the most wet type, and then we have earth flow. This is actually less wet compared to the debris flow or mud flow. Earth flow nu parayunnathu nammade debris flow inde athrayum water content undavunnathalla. Debris flow avumbozhekkum it is actually water saturated and it has the churning motion. Or basically the karangiyanu varuna turbid aayittulla motion aayirikkum. Okay, it will be turbid. So destruction potential is maximum. So please do refer these aspects. Then creep is the slowest movement. It is extremely slow. We cannot actually detect, okay, there is some kind of movement. നമുക്ക് ആ മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്ലോ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ പോൾസ് ഓർ ഫെൻസ് ഒക്കെ ടിൽറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ദർ ഇസ് എ ക്രീപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ക്രീപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ടു ടൈപ്സ്. ദാറ്റ് മേ ബി സോയിൽ ക്രീപ്പ് ഓർ മേ ബി താലസ് ക്രീപ്പ്. താലസ് മീൻസ് സ്റ്റോൺസ് ആണ്, നമ്മുടെ മെറ്റലൊക്കെ ഇറക്കുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റോൺസിന്റെ ക്രീപ്പാണ് താലസ് ക്രീപ്പ്. ഓക്കെ, സ്മോൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസിന്റെ ക്രീപ്പാണ് താലസ് ക്രീപ്പ്. So these are the main types. So you should focus on falls, slides, flows and creep. Okay, these are the important ones for your examination. So we'll move on to the key data and facts which are actually going to help you in your mains examination. So when we consider the landslide prone regions in India, almost 15% of India's land area is actually landslide prone. അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ 15% ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രോൺ ഏരിയാസ് ആണ്. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാവുന്ന ഏരിയാസ് ആണ്. ആൻഡ് വി ആർ എമംഗ് ദ ടോപ്പ് 4 ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രോൺ കൺട്രീസ് ഗ്ലോബലി. നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ത്രെട്ട് ഉള്ള 4 കൺട്രികളിലൊന്നാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് 3 മേജർ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ്. വൺ ഈസ് ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഹിമാലയാസ് റീജിയൻ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഹിമാലയാസ്, ആൻഡ് next one is the Western Ghats region. Basically these are Himalayan regions and this is the Western Ghats region. So here we have maximum activity in the Himalayan region because they actually fall in seismic zone 4 and 5. So 4 and 5 കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റാദർ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. Now we'll move on to the current scenario, which is the Western Ghats landslide or current issue. So when we see or when we compare the geology of Western Ghats and Himalayas, so Western Ghats is actually a mountain escarpment which is actually faulted. Okay, so this is how the Western Ghats structure is. So this region which is actually the western side, this is Arabian Sea. Okay, so this is the western side of Western Ghats and this is for example Kerala. So this part of Western Ghats is actually, it's a block mountain or mountain escarpment and this part is actually very steep. Okay, this is steep and this is gentle. The Tamil Nadu part or the interior Karnataka part is actually gentle sloping. So this is the
topography of this region. And we know these are actually ancient escarpments. It is very old, and we know the climate of this region. This region is having very heavy rainfall, monsoonal rainfall. So because of the monsoonal rainfall, every year it is getting a lot of rainfall, and this region is actually weathered, heavily weathered. The region is heavily weathered. So this weathered unconsolidated material along the steep slope is the major reason for landslide in the western part of Western Ghats, right? So this is the one reason. So we can classify the reasons as geological and climatological, along with basically they are natural reasons, and then we have the human activities which are actually slope modification, etc. So the construction activities, and also we have the climate vulnerability also, which is the current aspect. For example, now we experience bursts of monsoon. Burst of monsoon. So what exactly is burst of monsoon? We will have narrowly spaced days of heavy rainfall. For example, within 2-3 days we will experience very heavy rainfall, intense rainfall, followed by a dry or break in rainfall or break in monsoon. So അങ്ങനെയുള്ള സീസൺസിനെയാണ് നമ്മൾ burst എന്ന് പറയുന്നത്. So burst actually creates what? Burst actually can cause landslides. So ഇതും climate ആയിട്ട് related ആണ് or climate change ആയിട്ട് related ആണ്. So we will see each and every important causes one by one. We will discuss the natural factors one by one. We will first go to the geology and landslide susceptibility. So here in the Western Ghats region, we can see, I have already told you, the region is actually very much weathered. So the entire region is actually weathered rocks. So they don't have that structural integrity. നമ്മുടെ ഈ റോക്സിന് ഒരു structural integrity ഇല്ല, അത് weathered ആണ്. They have many cracks. നമുക്ക് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഒരുപാട് വെർട്ടിക്കൽ ക്രാക്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ത്രൂ ദ ക്രാക്സ് ആക്ച്വലി വാട്ടർ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഇൻട്രൂഡിങ് ആൻഡ് വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ്സ് കെമിക്കൽ വെതറിങ്. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ മൊത്തം വെതറിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് laterite soil in the part above which we have the forest loamy soil also, and below the laterite soil we have the thick strata of weathered rocks. Okay, so all these part are actually not having structural integrity. So there is a possibility that if we have other triggering mechanism, for example heavy rainfall and then any disturbance at the toe region, it can cause a landslide. So this is the geological condition of the Western Ghats. Now if we compare to the Himalayan region is actually having different geological causes of landslide. So here it is the tectonic movements. Okay, in the Himalayan region, tectonic factors are the primary cause of landslide. So it will cause seismic waves, etc., which actually triggers the landslide. So Himalaya is a young fault mountain which is actually undergoing faulting activity currently also. So the tectonic causes are the primary reasons for landslide. So we have a lot of unconsolidated granitic materials in the Himalayan region which actually causes the landslide. Here it is actually in the Western Ghats, it's old and weathering actually created this kind of a scenario. So remember, when you have to compare, you have to compare using geological factors like this. So I hope this part is clear. Now we'll move on to the other natural areas, which is the steep terrain and reliefs. So here in the Western Ghats region, I have already told you the western part is very steep and eastern part is actually narrow. West and east. So this part is actually susceptible to landslides. So ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും landslides ഉണ്ടാവാനുള്ള reasons or കാരണങ്ങളുണ്ട് because of the steepness. Okay, and according to a recent study, mostly the slope gradient is above 28 degrees in all these regions, western part. So which creates optimal conditions for landslide, and also all the region actually, or rather many of the region actually fall into extreme risk zones. Okay, idoru important reason aanu. And when we compare the Himalayan region, again the terrain is actually steep and also the reliefs are also similar kind of
scenario only. So, there is no much comparison in these aspects. But in Himalayan region, some other natural aspects are also there. So, I will explain some of them. For example, there is actually glacial melting and glacial lake outburst floods, GLOFs. So, they can also trigger landslides in the Himalayan region. So, in the natural facts, if you have to compare both, you can use these aspects also. So, I hope this part is clear. Now, we will move on to other important natural factors which include the soils and rock. So, I have already told you it is laterite and also forest loams, clayey loamy soils which are actually weathered, and when they are saturated with water they can cause landslide. So, this is one important part. So, you have to remember this one also. Now, we will move on to the climatic part. Okay, among the natural factors, the climatic ones. So, we have very heavy monsoonal rainfall in the western Ghats region. For example, 300 centimeters plus rainfall is actually received in most of the western part of Western Ghats, and this is actually received in very short span of southwest monsoon season. Monsoon actually gives 75% of total rainfall. So, it is actually spanning in some 3 to 4 months. Okay. So, in a short period of time, heavy rainfall, that means it can actually saturate the, we have already told the type of soil and the rock strata which is not having structural integrity. Our partner saturate our stress kootanalla capacity rainfall undu, which can actually cause havoc. In Himalayan region also, you can actually tell, okay, torrential rainfall is there, or rather heavy rainfall is there. So, the situation is kind of similar, but here it is maximum, there it is not that heavy. Okay. So, mention cheyam, you can actually mention. Okay. Now, we will move on to the anthropogenic drivers. So, now there are land use changes in the region. For example, natural forests are being cut down and we are actually making plantations in the region. Natural vegetation, for example, bamboo vegetation which is having network of roots. This kind of landslide counter kind of plant bamboo. We will have monocropping of tea, coffee or rubber etc. in the Western Ghats region. So, this monocropping it will actually affect the structural integrity or holding capacity of soil. So, soil our root system root anchoring onnum ee oru scenario il nadakkilla. So, that is one important aspect. Then road cutting and slope modification, idokka valiya factors aanu. For example, road cutting is actually creating heavy landslides. 72% of landslides are actually happening within 1 kilometer of road cutting in Western Ghats. എവിടെയൊക്കെ റോഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിനാരിയോ ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ ആക്ച്വലി വരുന്നത്. സോ കോറിങ് ഓൾസോ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ദർ. സോ ഈ ഒരു സ്ലോപ്സിൽ ആക്ച്വലി very intense quarrying activities are there which are mostly illegal. So, idum or important aayittulla reason aanu. Okay. So, these are the important facts. So, we will move on to the next anthropogenic driver, that is the drainage disruption and other local practices. So, for example, we construct check dams, or maybe we create rain pits, or maybe some dams etc. in the region. So, all these activities actually help in saturation of soil. Okay, soil saturation and landslide. So, these practices should actually be checked. ഇതെല്ലാം വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദ windmill project or mining or other construction activities like the important hotels or whatever activities being constructed. So, all these things are actually also causing landslides in the region. Now, we will discuss the mechanism. Okay. So, we have already discussed the conditions, then we will see how actually it happens. ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. So, we have discussed the preconditioning part, that is the geological part. Okay. So, geological. So, we have
Hall, we have old mountain escarpments. So, old mountain escarpment, which is actually steep and also weathered. Okay, so it is steep and weathered. So these are the primary preconditions. So this region it is actually weathered. Okay, and it is very steep also. Now we have road cutting or other anthropogenic activities also, which are also carrying out. Okay, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ precondition ആയിട്ട് act ചെയ്യുന്നത്. Now the trigger may be sometimes or mostly in Western Ghats region, the trigger is actually climatic or rainfall. Okay, ഇനി നമ്മുടെ Himalayan region the trigger will be different also. There can be seismic triggers more often and also climatic triggers are also there. So ഈ രണ്ട് ട്രിഗേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ട്. So please keep in mind. ഇവിടുത്തെ സിനാരിയോയിൽ we have intense heavy rainfall. So ഈ ഒരു intense extreme monsoon rainfall വരുമ്പോഴത്തേക്കും there will be rapid infiltration of water through the forest soil, forest loam soil and laterite. Okay, ഈ ഒരു lateriteലും loam soilum water ഒരുപാട് percolate ചെയ്യും. So this will actually increase the pore pressure of the region. So ഈ ഒരു region pore pressure increase ചെയ്യും and entire region or entire soil ഇടയിലും you can actually imagine ആദ്യം നമ്മുടെ soil full gaps ഉണ്ട്. Gaps were occupied by air molecules. Now the position of air is actually replaced and water occupies the region. So our region water aanu. So water plus soil mixture is actually having weight very heavy, and also water acts as a lubricant. Okay, so this is a scenario aanu heavy rainfalls ഉണ്ടാവുമ്പോഴത്തേക്കും Western Ghats നടക്കുന്നത്. So the lubricant ആ ഒരു scenario ഈ entire soil strata actually moves downslope. So this is called the landslide mechanism, initial failure of landslide mechanism. Then while they move, they sometimes can actually block some waterways. So there will be more accumulation of water. So water accumulate ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും what will happen? It will get mixed with water, more saturation will be there. So this will move as a flow now. Okay, so debris flow. So it will have that turbid churning flow. So this is the most destructive part. Okay, the debris flow is the most destructive part. So ചളി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വളരെ thick ആയിട്ടുള്ള ഒരു slurry പോലെയാണ് ഇത് ഒഴുകി വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഒഴുകി വരവിൽ ഇതിന്റെ മുന്നിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഇത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. So this is the scenario of landslide. So I hope you people are okay with the concept. So we'll move on to the current scenario and the compound risk situation. Currently we are actually having some high emission climate scenarios. Okay, we are expecting. So these will actually alter the monsoon patterns. Okay, monsoon patterns. So intense short burst of rains. So basically ഒരു cloud burst പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന rainfall scenarios there will be more such events in the future നമ്മുടെ climate change കാരണം. So this will actually increase the vulnerability of our region. You can cite these kind of studies and examples which are given in the article. So this material will be shared in our Telegram channel. Okay, and also in the description it will be pinned, so you can download it, you can read it. Okay, so certain examples, certain PYQs are also given in the material, so you can make use of it. So we'll move on to the challenges in the landslide management. So we can see in every law in Indian context we can see the weak implementation aspect. So in ecology also we have the weak implementation of zoning, we have the weak
regulation. For example, there are mafias which are quarrying in the Karnataka region, we cannot control it. So, this kind of scenario is there, and we have lack of localized early warning systems. So, we do not have any IoT, Internet of Things, or such kind of sensors in our regions which can actually predict changes in moisture or these kind of minute changes in the soil. Soil moisture changes can actually predict the upcoming landslides. So, അങ്ങനെ ഒരു mechanism ഒന്നും നമ്മുടെ region. So, this is one important scenario, and also there is increasing infrastructure development in all these regions. So, you can see a lot of resorts, hotels, etc. coming up, and also the region is actually very much rugged. So, we know the slope, it is very steep. So, that means actually rescue will be limited, and there is actually limited coordination between our departments and ministries. So, environmental and developmental agencies, they have very minimal coordination. So, the geological data or these kind of things are not factored in when we actually develop the region. So, that is also one important problem. So, in future what can be done? So, primarily we need to implement the ESA notification. So, we should regulate mining, quarrying, and also we should actually minimize red category industries, that is polluting industries in the region, and then there should be strict land use zoning. Okay, so hazard based planning should be there. So, in which area what kind of construction can be done, oro stalathum endu type of construction cheyanam ennulla kind of strict zoning should be there. Then we should actually go for safe hill construction. So, first we should stabilize the slope, then we should actually do limited hill cutting, etc. So, you can cite the current examples of tunnel construction. Then there should be early warning systems where we should actually include. So, we have already talked about the factors. There are geological factors that should that means there should be Geological Survey of India, and there is climatological factors. So, there should be Indian Meteorological Department, and there should be sensor based real time alerts, that is IoT based. So, there should be sensors in the soil which actually detect the moisture content. Okay. So, these kind of a combined early warning system should actually be in place. Okay, നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു combined ആയിട്ടുള്ളൊരു early warning system ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. And also there should be nature based solutions. For example, afforestation, bamboo. Okay, so bamboo is having network of roots, root system which actually anchors the soil, and also we should practice agroforestry, bioengineering, etc. in the region. And then community participation should be there, where Gram Sabha or these kind of bodies should be actually having powers in monitoring and also giving permits to certain kind of activities. So, this kind of community participation, it should be a important aspect of our way forward. Then science based disaster management and climate resilient infrastructure should be part of it. These are the general things which can actually be used in your answers. So, we discuss certain common things which everyone will write in their answers. I am giving you certain value added things which are the important case studies across the world, the global best practices I am giving you. So, you have the NASA LASHA, which is the Landslide assessment and situational awareness program. So, it is a AI based early warning system. And then we have the Hong Kong Geotechnical Organization, which is the engineering wing of the Hong Kong, which actually makes the scientific slope stabilization, etc. using retaining walls, etc., netting, nailing, etc. So, all these kind of activities are practiced by them in a much more scientific manner. Then we have the Sri Lanka's Ratnapura example, where people were actually relocated from the important red zones, that is the more like high risk settlements. So, from high risk areas people are actually resettled to lower risk areas. So, these can be practiced in Western Ghats region also, and also we can use the Japan strict land use zoning, where they legally enforce no construction zones.
So no construction means there should not be any construction. Okay, in India it is never happening. So ee oru karyam nammal strict aayittu implement cheyendathundu. And also we can follow the Switzerland model of IoT sensor networks. So Internet of Things nammal use cheyunu. So we monitor the slope changes, we monitor the water the soil moisture etc. in real time. Okay, so real time. So it can actually help in very effective prediction of the landslides. And also you can mention certain committees which are the Madhav Gadgil committee and also the Kasturi Rangan committee. Okay, you can mention both of these committees. So you can actually go through the important recommendations of the committee given. So the material can be accessed in your Telegram channel. Now I'll show you the important PYQs. So the questions were asked in GS1 also in 2021 and also in 2016 and in GS3 in the year 2021. So here we have questions like differentiate the causes of landslides in the Himalayan and Western Ghats. So I have already given sufficient data for this answer. So you can actually practice this one, and other questions also you can practice it, go through it from the material. Now we will move on to the other topic, which is the water security scenario in India. So we have seen the extreme part, one extreme part where we were actually getting more rainfall. Now we are moving on to the area where we are getting less rainfall. Okay, so the monsoon season, this year's monsoon season, we faced a deficit of over 40%. Okay, so ഈ ഒരു മൺസൂൺ സീസണിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു 40% ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇത്രയും ലെസ്സർ മൺസൂൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും there are chances that we will have a water crisis scenario. So what exactly is water security? So water security means we are having adequate, reliable and affordable safe water for the people. So if monsoon fails, we'll have or we'll face this kind of a water deficit and water security challenges. Now we'll move on to the facts and figures. Okay, so India is actually having just 4% of the global freshwater resources, whereas we are supporting a massive 18% of the world's population. So you can see a mismatch here itself. Okay, just 4% resources and 14% people. So this mismatch is actually exacerbated by the erratic monsoon also. So ഈ ഒരു മിസ്മാച്ചിനെ ആക്ച്വലി ഒന്നുകൂടി അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ എറാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൺസൂൺ സീസൺസ് കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ വി ക്യാൻ സീ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ എ പേഴ്സൺ റിക്വയർസ്. സോ ജനറലി 1700 ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് ഓർ എബോവ് വാട്ടർ പെർ ഇയർ. ഒരു വർഷം നമുക്ക് 1700 ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വാട്ടർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are actually having normal scenarios. Below it, it is called water stress, and 1000 cubic meters le താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് it is actually water scarcity. Okay, and നമ്മുടെ country as such is a water stressed country. Okay, India is a water stressed country. So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഫാക്കൻമാർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ പറയുന്നത്, ഓർ ഇത്ര വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ വി ആർ എ വാട്ടർ സ്ട്രെസ്ഡ് കൺട്രി. സോ ഹിയർ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി 1700 cubic meters below per annum ആണ്. So please do remember these aspects also. It will be helpful in your mains examination. Now when we see regionally, you can see changes in peninsular region, northwest area and also urban areas. So we can see there is huge water stress in the southern region, in the Kaveri basin, the Krishna basin, etc. So all these regions are actually water stressed. So per capita availability for irrigation in this region is very high. So for agriculture, we already know more than 80% of our water is being allocated for agriculture. So ഈ ഒരു റീസൺസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വളരെയധികം വാട്ടർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയൻ യു ക്യാൻ സീ ദർ ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഓവർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജിനെയും കാട്ടിയും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഓവർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ റീജിയൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, വെസ്റ്റേൺ UP റീജിയൻസിൽ ദർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഓവർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ലീഡിങ് ടു
critical areas. Okay, critically water stressed areas are undavuna, and also you know the scenario of last couple of months ago, there was water stress in Chennai region, and there is Delhi, Bangalore and Mussoorie regions also. So the urban hotspots are also actually facing these kind of water stress. So when we see the seasonality of water crisis, now our water crisis is no longer seasonal. Earlier namukku seasonal ആയിരുന്നു, but now we are facing shortages even during monsoonal season. നമുക്ക് monsoonal season also നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, shortages കിട്ടുന്നുണ്ട്. So throughout the year നമുക്ക് water scarcity അല്ലെങ്കിൽ water stress നമ്മൾ experience ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and this is actually reflected in our river basin, cities, etc. So you can cite examples like 11 out of our major 15 major river basins are actually under water stress. So ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു manifestations ആണ്. Okay, so you can quote these things in your answers also. Now why it is deepening? The primary reason is actually our monsoon dependence, and monsoon itself is actually facing climate risks. So you can see we have already told you there are changes in the pattern. Okay, so intense burst followed by the breaks in monsoon. So intense burst then breaks in monsoon. So ഈ ഒരു pattern വരുമ്പോഴത്തേക്കും when it is actually raining intensely, there will be large scale flow to oceans, okay, rather than percolation. Okay, so this actually adversely affects percolation and recharge. Okay, so idoru primary reasons for our water shortage aanu. So recently these changes are actually going to intensify. In the future also it is going to intensify. So we should actually fight against the climate change. Climate change is real. Okay, and then we have the groundwater crisis in this region. So you can see the northwestern region ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ക്രൈസിസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, വെസ്റ്റേൺ യു പി റീജിയനിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ ആക്ച്വലി വിഡ്രോവൽ ഈസ് മോർ. ഓക്കെ, ഒരു അൺപ്ലാൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് വിഡ്രോവൽസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ റീസൺസ് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് 730 over exploited unit and also 201 critical units and 758 semi critical units. So ഇത്രയും stressed ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റീജിയനിലുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ റെയിൻ വാട്ടർ പിറ്റ്സ് എക്സെട്ര. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ യു ക്യാൻ കോട്ട് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു, ഓക്കെ, ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സ്. സോ യു ക്യാൻ quote Tamil Nadu, Kerala, etc. So mandatory rainwater harvesting. Okay, so you can quote these things in your answers. Now when we move on to the agriculture part, which is actually the largest water user, which is actually 80% plus. Okay, some sources you can see up to 90%. Okay, this is fine. So you can quote 80 to 90 also. So out of our total water usage, 80 to 90% goes for agriculture, and the conventional flood irrigation is the main cause of this kind of water loss. So here you can see when you have a field like this, so when you are cultivating paddy, suppose, so if you are cultivating paddy, so we will be actually flooding the entire region with water. So this is the kind of flood irrigation. Okay, this is known as flood irrigation. So this one actually causes large scale evaporation. Okay, when we have sun, so large scale evaporation will be there. Large surface area of water is actually exposed to sun, creating very huge amount of losses, and very little water is actually used in conventional flood irrigation. ചെടികൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ വാട്ടർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. So we should actually practice micro irrigation, but in our country there is a huge gap in micro irrigation. So we can see from the irrigated land, only 20% of the irrigated land is actually using this kind of micro irrigation, that is drip or sprinkler.
etc. So this is one important aspect. So we are lacking, or we are actually running behind in this aspect. So idoru veliya problem aanu. Okay, see, even though we have programs like per drop more crop under the Pradhan Mantri Krishi Sinjai Yojana, we cannot actually use it completely. നമുക്ക് ഇതുവരെ അത് completely use ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. We could only cover actually 20%. Okay, so there is a huge gap. So this gap need to be actually filled. We need to work more towards having this kind of micro irrigation. Then crop pattern distortion is there. We are actually favoring water intensive crops like paddy and sugarcane in several regions. So when we cultivate paddy, sugarcane, etc. in our region, when it consumes a lot of water, when we export the outcome of paddy or sugarcane, we are actually literally exporting water. Okay, we are literally exporting a lot of water through these mechanisms. So this is also one important problem. So we should focus on these aspects. And then there is problem of small farmer problem. So here we know India is having more than 80% of the farmers are actually small or marginal farmers. So they cannot afford this kind of drip or expensive irrigation mechanisms. So they rely, and also there is another aspects like urban water stress also. So there is actually population growth, infrastructure growth, etc., which is actually demanding a lot of water, and also land use pattern is also creating problems. Then the wastewater challenge is also a problem. So you can see in India's case, the urban wastewater is not properly reused. Okay, so this is one important problem. Our treatment capacity is actually just 44% of the generation. Okay, so നമ്മൾ വളരെ കുറവ്, പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമേ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So this can be used for example agricultural practices, or maybe നമ്മുടെ ഹൈവേ ഗ്രീനറീസ്, പ്ലാന്റ്സ്, ഇതിനെയൊക്കെ വാട്ടറിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൾസോ നമ്മൾ വളരെ ലോവർ ലെവൽസ് ഓഫ് യൂസേജ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. So this is one problem we need to solve as soon as possible. Then way forward, so we need to have a policy actually not expanding supply, but to efficient, circular and data driven management of water. So what is exactly circular? So we are using the wastewater, okay, recycling it or cleaning it and using it again. So this kind of an approach will be ideal. And also we should have climate proof water systems. So we are heavily dependent on monsoon, so that dependency should be reduced. So these are the important aspects, and also micro irrigation, and also diversifying to other crops like millets, which actually requires lesser water. So this kind of things can actually be practiced. So this is the important thing. So I am giving you the details of circular water economy here. You just go through it, the details, these are facts actually. So this can be used in your answers. Okay, and then we can use smart metering and AI. So in our system you can always see every time there will be some kind of water leakage in our pipelines. So when we use some kind of AI, IoT, etc. to detect the leakages and solve the issue as early as possible, we can actually save a lot of water. Okay, so and also smart metering can be done. For example, the amount of water people use can be monitored very strictly. For example, the cities like Bhubaneswar or Delhi, they are actually using it. So every other city, every other part of the country can actually use it. Okay, idum or important aspect aanu. So idellam cheyan pattum, and also subsidies, all these things can actually be checked. നമുക്കറിയാം പഞ്ചാബ് ഹരിയാന റീജിയനിലൊക്കെ when people are given subsidy, electricity subsidy, they will resort to flood irrigation. ഒരുപാട് കറണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെള്ളം അടിച്ച് നനച്ച് വെക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ചെക്ക് ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓൾസോ. നൗ ഐ ഹാവ് certain map based current affairs. So China, Myanmar, Bangladesh economic corridor is there, then the Teesta river is there, and Sudan is there. These things I am not going to explain now, so you can refer the materials. Okay,
you can go through the materials. So otherwise the class will be very lengthy and boring. So just go through the materials shared in the Telegram channel Amrita IAS. Okay. So thank you all. We'll meet next week. Amrita IAS Academy.